sekutaura kwandaita kuti nguva dzino ndichange ndichikurukura kane vasikana vaviri, handiti ndichange ndichikurukura kana Chido Mawire anobva kaSAYWHAT pamwe cheteka naTafadzwa Meki anova director handiti kune inonzi South Africa, zvichingoreva kuti someone always listens to you Africa. Nokudaro kanhau yandataura kuti tichange chida kukurukura nezvayo inhau yekuti tiri kuona kuti mazuva ano kune COVID-19 vanhu vakawanda chaizvo tiri lockdown because that is my essential sectors. Nokudaro pane nhauka dzakawanda dziri kuitika, nhauka dzepfungwa, nhau dzekuti vanhu vari kuvhiringika brain. Saka ndadedzaka vasikana iva vaviri kuti katinge tichikurukura navo sezvatinongoita paCapitalk mazuva ari ose, kuti nhau dzinenge dzichipisa, dzinenge dzichiremera nyika yekwedu ndo dzatinokurukura idzodzo. Saka chirongwa ichi tiri kuigirwa navasawira vedu veSAYWHAT vakabatana neSwedish Embassy pamwe cheteka neUNFPA andika United Nations Population Fund. Good afternoon, ladies, and welcome to Capitalk 100.4 FM. Thank you for having us. Yeah, sure. So I will start with you, Tafadzwa Meki. Can you please clarify for us what is mental health? Thank you, Losto. I'm trying to be doctor and the team mixer with all the because meaning is because we don't understand that mental health. I think it is a holistic state of well-being that is in every individual. And it's not a holistic state of well-being. The cognitive behavioral side and the emotional well-being. Patinoti cognitive, ningechitasa kuti munhu anokwanisa kutora mental actions. Anokwanisa here kuva neudzamu hweruzivo, to acquire knowledge and kunzwisisa. And wapedza kunzwisisa une here ability yekukwanisa kuita perceive, kureacta, kuprocessa, kuchengetedza zvaunenge wanzwa kana zvaunenge wadzidza, and to retrieve that information in future when it is needed. No patinoti cognitive. So it means it's a holistic state of well-being. Tinotenda chaizvo Tafadzwa, ende mukutsanangura kwawaita wabva wataura mental health, chinhu chiri so broad, chinhu chiri so expansive, because wataura nhau yekuti mabatiro atinoita zvinhu, wapinza nhau yema-emotions, wapinza nhau yephysicality, wapinza zvese. Saka tichitarisa isusu, how is mental health of young people affected during disasters and pandemics like COVID-19? Well, mostly Losto, kuti as a young person, your mind processes, your mind state is to a certain level. A certain level, because badara rent, badara fees, so generally your mind is worried about data. Kana mwine Wi-Fi, kumba Wi-Fi iripo ere, kana mwine chikafu chaiskwere patable, not kuti chiripo, it's chaiskwere patable. Kana uchienda kuchikoro, ndaenda ere kuchikoro, uniform iripo ere. So responsibilities change, and there is a shift during pandemic, and when there's like a new normal. For instance, now, yes, young people do get affected because the shift affects them as well. Yes, they don't have the materialistic responsibilities that we might see, but they also have the emotional, the psychological aspects, and just the social aspects of their well-being. There's no socialization to my schools or my outdoor centers, and I don't see end up to hang out with others and growing. There is no education even. Information pa social media, nepama TV, inenge is structured and controlled, inenge within the classroom, which is adequate and essential for them as they grow up. Likewise, you find Shiro become really agitated every day. It's exciting my first days, but as time goes on, it becomes uncomfortable for them because so, things like that we may seem to see as simple things, but they actually have a huge effect on what happened to a child's mental state and mental well-being during the shift and a pandemic like this. If you also look at financial issues, where a lot of people have lost their jobs, a lot of people shift work. So obviously the streams of income have been depleted.
kune ma-vendors, kune ma-informal traders, kune ma-hustlers akasiyana-siyana, different entrepreneurs in the country who used to use that avenue to put in a form of decency or to generate income within the household. Shift will see this, and because culturally we do not have a culture to communicate, so yes, they do get affected. Sorry, Losto, I could go on forever and ever. Let me end here. Yeah, sure. Thank you for such a very, very strong explanation of what goes on pano disasters akadai pamwechetika nemapandemics. Tinoona kuti isusu vazhinji tinofunga kuti zvinhu zvinongobata vabereki chete, but tiri kunzwa kubva kuna Tafadzwa Meki kuti no, it as well affects the children. So there is need for us as parents to be communicating more with our children, especially in times like these. Saka ndo zvatiri kuita pano pa Capitalk 100.4 FM. Tiri kutarisa nauka mental health muvana vedu, tukutarisa nauka mental health mumagariro edu. Chirongwa chatinoigirwa navasawira vedu ve-SAYWHAT pamwechete ne-Swedish Embassy ne-United Nations Population Fund. Saka ndiri kurukura inini naTafadzwa Meki anova director at South Africa pamwechete naChido Mawire anova ndiye wanda kukurukura naye. Chido, good afternoon and welcome to Capitalk 100.4 FM. Thank you for having me, Losto. Sure. As a point of departure, ma'am, what does SAYWHAT do as an organization? All right. SAYWHAT in its own is an abbreviation. Students and youth, working on reproductive health action team. So, it's a membership-based organization. Yakatanga December 2003, and our work is around sexual and reproductive health for students and young people in Zimbabwe and the Southern African region. Saka muku operator medu tinodila capacity development for young people and students. We have integration of services and programs for young people so that they live a better life, and support provision and advocacy for young people kuti mukurarama kwavo vavekurarama neupenyu hwakanaka and vave nema-informed decisions that are centered on sexual and reproductive health. Yeah, sure. Thank you, Chido. So Chido wabata nawo yakakosha chaizvo kuti mimi munobata kurarama kwevana vadiki, ma-problems avanosangana nawo, ma-challenges avanosangana nawo, uyezve muchiitawo kuti nawo dze-advocacy. So pandataura naTafadzwa ataura nauka yekuti vabereki vanogona kurivara kuti vana vanodawo kuti vadzidziswe kuti kana tiri pama-one like atinawo aya tinofanira kudai kana kuti zvinhu zvakamira zvakadai. So imimi SAYWHAT, what are you doing in relation to COVID-19 and mental health of young people? Muri kubatsirana sei nevana vadiki mumatambudziko ahighlightwa naTafadzwa? All right. With the coming of COVID-19, lots of zvakawanda zvakachinja. Matauriro atinoita, the way we interact zvakatochinja. Ndadajaira kuti inini kana ndongosangana nalosvo nchimudzawo zvekundinesa tinongomita apa total. But because things have changed, ISUS as an organization, we have embraced online programming where tukutora virtual nema online spaces and then tomandisa iwayo to raise awareness on positive mental health. To know some positive affirmations on my social media platforms to encourage everyone. But you know what, we may be facing tough times, but there's light at the end of the tunnel. Because from a is an element you can go think this or not to choose or not. You know what, in this moment. But then at some point, if we don't talk about it, if we don't engage, they become stressed and a lot of things happen. But the moment we give them positive affirmations and tell them that and then we also host my COVID-19 webinars and WhatsApp discussions where we talk about these situations. Now, speaking from a perspective of a young person, I understand that our livelihood was taken by the COVID-19 pandemic. We were used to having face-to-face conversations and chatting and whatnot, but we've just embraced the new normal, and we're using the spaces that we have to engage with them, and we make sure that we spread positivity when it comes to mental health. And we are also we've also embedded now teleprogramming where we have a call center to SAYWHAT where they can call in and tell us my problems are and we can help in whichever way that we can, be it kuva refer kunevanhu offer my services in mental health or
just being there to listen to what they have to say, and we help them in any situation that we can. So basically, whether we'd like to admit it or not, social media and online spaces are the new in thing. SAYWHAT as an organization, we are embracing that, and we are raising awareness when it comes to mental health. That way, through kuramba tiri in contact even though we are not seeing them physically and we are not engaging in physical discussions, on our social media platforms, how are they being affected and how best can we help them as an organization. Yeah, thank you, Chido. But Chido, you have raised a very pertinent issue that I think we should dwell on a little bit. You have talked of positive vibes. So to go out isusu as young people vari kuswera pama social media, and you have said kuti that's the new thing, that's the in thing. So to go out vana vadiki vari kuswera pama social media vari say but ukatasa pama social media pane information 1 yekunyepa, 2 pane a lot of bullying, 3 pane imwe information yekuti inotouraya positivity iyoyo. So we may say what, how are you helping these young kids kuti vakwanise kuembrace ma positive vibes, vakwanise kupatsanura between information yechokwadi inokwanisa kuvaumba, inokwanisa kuvapa direction, ne information yavanofana kurasa. What are you doing to help these young guys? All right, Zawatawara is very true, Loshto, in the sense that social media can build a person and it can break a person as well. So we are now aimed at social behavioral change, where the information that we give out to these young people is that of positivity. We are encouraging them. We are telling them, hold on, in an instance of maybe when it comes to positivity in line with COVID-19, we are giving them information more it is reliable, and we are encouraging them when it comes to a situation like this. And even sometimes there's an element of cyberbullying on a social media platform. His or her aim is to learn something from the social media platform, but at the end of the day, they are being bashed, they are being abused and whatnot. But we are fighting by all means to make sure that students support each other even on these social media platforms. You know what? This is a space for learning. This is a space for gaining more knowledge and connecting with each other. Let's not use it for other reasons or other objectives which result in us harming each other or harming other people. So it's an element of encouraging them when they go on my social media. But you know what? Go there for the good, for the greater, and not for bashing. You're going there to get information that can help you go through the period in which that we're going through, so that come end of the pandemic, whenever that may be, we come out strong together. Sure, we need to come out strong together. Now, how can we come out strong together? We should walk the journey together. We should fight the war together. So says Chipo Mawire from SAYWHAT. And it kando mafambiracho atino itaiwa tukurukura nevasikana vaviri ndogara ndakataura kuti ndoshanda nepombi dzemabebi nokudaro zuva ranhasi ndine mukana zvakare wekushanda kane vamwe. Saka yosununga kundibata panhamba dzangu dzinoti 0772269229 kana 0732837837. Better still, you can get in touch on my WhatsApp platform, which is 0719100404. Coming back to you, Tafadzwa. Pane nauya taurwa na ningirina Chido yekuti vana vari kubatsirwa pama social media. But earlier on, iwewe you had alluded to the issue of culture of communication mudzimba. Saka vaberekiwo, what is their role in making sure that there is communication nevana vavo? Of course, vanozoenda zvavo pa social media, vanozobatsirwa zvimwe zvakasiyana siyana. But at household level, what is the duty of the parent panauye kucommunicate, kudzidzisa vana nekuonesa vana the situation in which we found ourselves in? Whatever Loshto. Ndingada kutanga nokutaura nenyaya social media iyi. Social media yakanaka, yakashata. Yes, new normal, but new normal zvinoreva here kuti takuembrace zvese. Hongu takucommunicate takawanda pamafoni, pamazoom, pane dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, but it needs to be controlled. Zvandambotaura control and structure here. How much time do you spend pafoni ipapo? Uchionei? Kana wazviona zvozodii? Panoda kunzi pafungisiswe ipapo.
kunhau yevabereki tinokurudzira isusu kuti ngave vanhu vanopa reassurance kuvana, even ivo pachezvavo vakakwanisa baba namai kana kuti amai vega kana kuti mbuya kana tete kana ani vanhu vakuru vamunenge muchigara navo ngavakwanise ivo kutanga vazvireashuwa, then voreashuwana pachavo vanhu vakuru. Vapedza kudaro vochinopakurirawo vana reassurance kuti iyi nguva yatiri ichapfuura. Kuti inopfuura rini tinogona kusaziva, asi kupfuura ichapfuura. Saka todii panguva yatiri inoyi? Semhuri vanhu tigare pasi titaurirane. Zvawataura ndizvo sezvo kuti culture yedu izvezvi vateereri ndonga vari kuti but takazonopenga iyo ini ndosana pasina mudhara mani takutodzana kuti saka mudhara todii. Hatina culture iyoyo. But kana tiri kuti ndiyo new normal, kubva zvimwe zvinhu zvemuculture medu ngazvibva zvachitoitawo new normal yacho, sekugara pasi tichitaudzana. Pane rakambomira akafunga kuti panguva yatiri inoyi yakagadzirirwa kunzi tanga tanyanya losvo. Tikanzi imimi the only way amungaflowa down kutokuitisai so. Hatina kumbozvifunga nenzira iyoyo. Saka ngatishandisei mukana unoyu vabereki o vanhu vakuru vanogara mudzimba munenge muine vana vechidiki, and vechidiki hatisweriwa kuti grade 2 chero mwana ane 18 chero ane 22 chero achingori mwana ari mumba, garisanai naye pasi. Also, it is important to communicate my feelings nema emotions evana. Tinoona kunge zvinhu zvinoitwa nevarungu, asi kwesi wacho tikambozvizama tinobvei. Tinozonzwa nyaya dzesuicide, nyaya depression kwedu kuchi vanhu inenge ichinzi kujaidzwa mwana wayo anoshota shama. Asi garai pasi naye mumbonzwawo, and vana vemazuva ano vati changamuke kudarika vanhu vakuru pane dzimwe nzira. Vanokwanisa kutoti sisi chifungo kuti tikambodaiwo so tikadaiwo so semhuri. Mopakuriranawo zvamunenge muchifunga. So parents need to reassure vana kuti nguva yatiri ichapfuura, to encourage vana kuti vakurudzirwe kuburitsa ma-emotions avo, zvavari kufunga mupfungwa, zvavari kunzwa, kuda kutaura ngazvitaure. It is also important kuti vabereki vataure nezvenyaya yepandemic. We leave a lot of things to assumption. Kuti iko zvino zvipana asingazivi nezvecorona, but mwana anogona ngaringozvinzwa panews and paanozvinzwa anobva switcha off, ozviona pawhatsapp ongoti news dzecorona zvoda kudziverenga. Iwewe mubereki, iwewe guardian, iwewe mbuya vanogara nemwana, basa rako kuti unzwe mwana wako kuti ari kuziva kusvika papi nezvecorona. Anoziva here kuti inodzivirirwa sei? Ari kuziva here kuti masymptoms aripo anotaridza kuti iyi ingava iri corona? Ari kuziva here hotline inoshandiswa kana aona emergency? Nokuti unogona kufunga kuti mwana is not important, iye ziri kubata vanhu vakuru. Iwe munhu mukuru worwara, mwana haaziviwo kufona, haazivi pokubata. Saka it's important to address issues of the pandemic chaiyo, kuti zviri kumbofamba sei. And also kuti muwe nenguva yekufanana mahugs sababa namai. Ndozvakuti apa ndo pamwe vanhu pavari kukumbisa mazino achiti izazvisandi. Kugara pasi losto, kukurukura nemwana wako, wakamubatawo bendekete. Mwana uziva kubatwa bendekete kunzoko, asi mumba muina baba, muina mai, muina mbuya, muina tete, muina mukoma, vanokwanisa kutaura naiwo vakamubata bendekete, just as assurance. Mwana anobva filawo important, haazofili inadequate. Saka it's important for us to adopt some of these macultures ataisingoonao paTV, timbomazama tione kuti anotishandira here, kana kuti ngogara pasi chaiko tichiseka. Vakapedzisira kutaura nevabereki vavo vachigara pasi vachiseka, isiri nyaya yekuti wasuka here, wabika here, watsvaira here, wazofudza mombe here, wadiridza mugadheni, wasakurira chibage here, iko zvinezvi vanhu vakarima. So all of these need to be adopted mukugarisana kwatakaita within the household. Sure mem. Pana ma-messages akawanda ari kupinda pana pachido pamwe chete newe Tafadzwa. Message imwe yapinda ndeyekuti hanzi loshto vasikana vari kutaura chokwadi, dambudziko ratinoita isusu papa panzi maboy, but wedro handinyanyorifara zvangu. Hanzi dambudziko ratinoita isusu nderekuti zvizhinji nezvimwe zvinotibatsira tinongoti ndezvechirungu. Nde point yaunga uchitaura Tafadzwa. Papa panzi zvakare hanzi mukoma loshto tinotenda chazvo neprogramu yamaunzai. Ichokwadi isu sevana vechidiki pane pamwe pekuti teida
kutombotaura nevabereki vedu, but vabereki vedu they take for granted kuti zvimwe zvinhu zveseka tinenge tichizviziva. Then pane message iri kupinda zvakare iri kubva kuna Brian waswera sei kuri seko kumufakosi. Hanzi mukoma Loshtoka, chinonetsa panhau yemafoni apo ndechekuti kana kumba kwacho mama nadhedhi havabvawo pamafoni avo. Saka ndofunga muri kunzwa mamwe machallenges ari kusangana nevana vechidiki kuti iye anenge achinzi anofanira kuvewo ari pafoni zvine mwero, but mama nababa vacho havasi kubva pafoni. Saka ndodzoka kwauri iwewe Nigirikin Chido kuti what do you think organizations such as SAYWHAT and others should do to promote positive mental health among young people and students? Thanks, Loshto. One thing we should embrace is, we want to admit it or not, fear and uncertainty zvakaita kudzigarwa munhu ari kufunga saka ndichatopedza chikoro ndichagraduata, will things ever go back to normal and what not. Saka having this in mind, now more than ever my organizations anofanira kushanda hand in glove to make sure that they address such issues of mental health for young children. Now, it's not an element of saying that you compete with issues to kubatsira vana, issues we're dealing with mental health and whatnot. We're supposed to work hand in glove, and then we raise awareness on mental health. In as much as things may be uncertain right now, there's an element of hope. And for now, when you're dealing with stress, you do this and that. When you're anxious about this and that, can often get brought in COVID and whatnot. It's an element of having a joint adventure in helping one go through this pandemic era. I think that's the main thing that we can do right now, because it takes teamwork to make a dream work. And if we want to come out of this strong, CDTSA is an element of working together, and then we maximize the new normal, what we have at our disposal, be it online programming, social media spaces and whatnot. We use them and we change the social behavioral activities, and we are aimed at promoting positive mental health more than just preaching about the gospel of mental health, but we're actually putting a deep root on positive mental health. I think that's the starting point of how we can actually address these issues. Sure, I cannot concur more with you, ma'am, that we should work together. We are Capitalk 100.4 FM. I'm in conversation with the Chido Mawire from SAYWHAT and Tafadzwa Meki from South Africa. Tungokurukura kanauka ye mental health. So tichitarisa Tafadzwa ndichidzoka kwauri. Mubereki kana kuti vamwe vanhu vemudhuze. What are the signs and symptoms dzavanokwanisa kuona pamwana kuti mwana uyu ka mental health yake haina kunyatsoti gauge, haina kunyatsoti twasa pane zvinhu zviri kumushungurudza? What are some of the giveaways dzatingaone pamwana? Loshto, munharaunda tinenge tine, unenge uchikwanisa kuona timboti munharaunda mumba matigere unokwanisa kuziva kuti mwana wangu Tafadzwa anomuka makuseni, anodya stereki, anofara, anoseka. These are the obvious symptoms. Nichataura the other side as well, which is papo. Yeah, sure. The obvious symptoms are your withdrawal. Kuti mwana anogona kuti naye mukana 6 months, utanga kumukana 7, 8, 9, utona anopedza zuva akarara hagezi haadi. And my symptoms anofanira kunzi ange achionekwa over a period of time. Tiri in a pandemic, saka kazhinji tinotarisa maperiods symptoms aya achinge adarikidza mavhiki maviri, 2 weeks. But tichitarisa pandemic yatiri, tinogona kuwana kuti kushungurudzika mupfungwa hakutore 2 weeks. Kazenge tatosvika ku2 weeks mwana anenge akutosvika pane imwe stage asingazokwanisi kudzora. Saka kuongorora ma-characteristics emwana, are there any changes? Kana ari anofarira kudya, aita loss of appetite here, o kana ari kunyanyisa kudyisa. Pane kumwe kudya kuya kwekuti unongoona kuti mwana is just stuffing her mouth, ari kungoti pese paangowanira mukana shaya dziri kungotsenga. That could be a coping mechanism yekuti aedze a divergence from zviri kumushungurudza kuti beta ndidyi. Kana kuti ukaona mwana ari kutadza kurara, insomnia chaiyo, even chero muvanhu vakuru ukaudza mukushaiwa hope usiku, kushaiwa hope paWhatsApp, kushaiwa hope nekushaya kuziva kuti kutadza kurara.
sometimes unenge uri kunyanyofungisisa. Kuya kune ndomamwe ema-symptoms aungangoona kuti mwana ane zviri kumunetsa. Mamwe ma-symptoms anogona kusaoneka saizvozvo. We need to just keep an eye on vana vatinogarisana navo mudzimba. Kuzatambotaura zviya zvekuita check on feelings constantly. Zatati tinoona sekuti zvinoitwa nevarungu. Asi auya kwatiri tochidii. Ramba uchitarisa kuti mwana zviri sei? Ndiri kamunaye social media. Like, make conversation with your child. This is the time to be friends. Kushimadzana nemwana wako o nemwana wakagarisana naye pamba. Kuti ukwanise kunzwisisa kuti chii chiri kuitika maari, so that you pick these signals when they start coming into play. But also, signs of depression and stress are not only in the face of someone who is tired or weary or asingarare or akasurukirwa or anozvivarira mumba wanoda kugara murima. Umwe anogona kunge achitofara, achitamba marekodzi pamba ipapo, achidii zvese. Mozongonzwa kunzi munhu akazvisungira muti asi tatinaye makuseni. So chakakosha communication, encourage kubudirana pachena, encourage kutaura masiki issues chii. Ndozoti mwana maizvezvi tikada kutitaura kuti bvunzanai nevana venyu, ma-partners avo, ma-boyfriends and girlfriends, those simple issues. For vana, we might think that they are not important, but handisi kukwanisa kuona neboyfriend yangu data harichawanikwi mawanikiro araita paya kuti nditaure naye usiku hwese paWhatsApp. It will lead vamwe vana into a serious dark cave. So these are some of the issues that we need to talk about. Obviously, I think as adoptees zvese tine matauriro atinenge tichizviitawo anongoenderana nekurerwa kwedu nechivanhu chedu. Ichokwadi tinotenda chaizvo nekutsanangura kwakanaka kwakadaro. Nditafadzwa Meki, director kaku South Africa, and someone always listens to you. Nokudaro kana mwana ane dambudziko vanenge vakateera aringotaura nawe kuti aiwa isusu vose vabereki tine basa guru rekuti tinge tichiteerera kavana vedu. Ndakuya kwauri Chido, wataura nawo yehope. Saka tinoona kuti amwe maorganizations kana kuti zvimwe zvezvinhu zvinounza hope ka inhau yereligion inoplaya role yakaita sei panguva yatiri ine? Of late, kana ukatarisa zviri kuitika, some people relate ma events to what is written maybe in the Bible or stuff like that. Some people start saying ayandoma end times, nantara zvakasiyana siyana when it comes to religion. But it's an element of how you process it in relation to religion. Most people, if we want to relate it to hope, everything happens for a reason. People run with the mantra, everything happens for a reason. So it's an element of looking at the good that comes with even the hardships that we're facing right now, and draw much on those, which, you know what, if you want to take it religious, or maybe to put order, there's somebody on maybe a step back, what is it that we're doing wrong and how best can we actually adjust this? Maybe this is time set aside by God for to strengthen each other in terms of relations in my families and friends and whatnot. So it all depends with the angle in which you want to look at it. But in religious terms, I would say that maybe we can just run with the mantra, everything happens for a reason. And the moment that we have hope and we run with that mantra, excitement and happiness once all of this is over, because greater things are coming ahead and we are being prepared for those greater things. So it's not going to depend on the element and angle at which but I would say running by the mantra, everything happens for a reason. Ndizvo pane ma-messages mairi ndangoti ningotora panapa kapane iri kuti hanzi is dating now virtual or online in the new normal. Ndimukoma itaibonda vari kuti bata. Then pane vari kuti hanzi thank you very much, but avabereki veduka they are so 1980, they don't even hug us. It's those the little things that matter the most. Ndawedzera volume kuti vanzwewo radio. I hope vari kuteerera early. So hanzi vabereki vedu they are so 1980. Asikanaka ndinokutenda
chaizvo nekuuya kwamaita, asi tine mubvunzo uyu wekuti ndine urombo hatikwanise kubata but tinogona kuuchengeta for mimwe zvimwe zvirongwa zvinogona kuzouya. Nokudaro vanhu vakawanda iwewe Chido pamwe chete naTafadzwa vari kuti vasikana vari kutaura zvakawanda tinovabatawo sei. Saka ndachikumbira kuti totanga newe Ningirikini Chido, wongotiudza kuti vanoda kubatana neSAYWHAT vanokubatai sei? Alright. Tiri pa Facebook, Instagram, Twitter, unongosearcha kuti SAYWHAT organization, unotiwana ipapo. And then we have a SAYWHAT call center ine numbers anokwanisa kucontactwa nevanhu vanoshandisa ma-net1 line numbers zacho dzinoti 080-144-14 080-144-14. Then vanoshandisawo Econet it's 080-80-516. And then for those who use Tower 1 it's 0800-4418. Aya numbers ese unokwanisa kutibata for free. Handiti numbers ose iwayo sekutaura kuri kuita Chido kama unokwanisa kuvabata ka for free. Ndakuyawo kwauri iwewe Tafadzwa, ndinokutenda chaizvo nekukurukura nesu uyezve kana kureiza ma-issues ari pertinent. Taona vakanhu vakawanda chaizvo vari kuwirirana nemi, nokudaro vanoda kubatawo ka-South Africa vanokubatai sei nhai? Waita basa lost vanoda kubata South Africa vanotiwana pa Instagram, pa Twitter nepaFacebook tiri takanzi at South Africa 263 and pa YouTube channel yedu kune vaya vane zvavari kuneseka kuti vangakwanisa kuzviprocessa sei vanokwanisa kuenda pa YouTube channel yedu vanowanawo zvavaraidzawo ipapo. Kana vazokundikana tine WhatsApp group yedu rinowanikwa pa 0786 30 663 0786 30 663. Munokwanisa kuwana rubatsiro ipapo and munokwanisa kuwana makansela akasiyana-siyana anokubatsirai. Aiwa, regai ndipeka kutenda kuna Chido Mawire pamwe chete kana Tafadzwa Meki. Chido anobva kuSAYWHAT pamwe chete kana Tafadzwa Meki anovawo director kuSouth Africa. Ndika South Africa zvinongoreva kuti someone always listens to you Africa. Ukataura ukachema pana anokunzwa. Chirongwa kachata chigirwa naasawira vedu kaveSAYWHAT handitika vakabatana kane Swedish Embassy pamwe chete kane United Nations Population Fund. Nokudaro ndinokutendai chaizvo asikana. I certainly hope we have another discussion of this nature next time. Thank you so much. Thank you, Losto. Thank you. Kando dzimwe pombi dzandinodhija nadzo kumwe tichingokurukuraka nhau dzakasiyana-siyana. Zuva ranhasi takatarisa nhau yemental health yevana munguva ino yeCovid-19. Nokudaro zvakakosha kuti savabereki dzimwe nhau tisangodzitoraka sedzekutamba, dzitori nhau dzekutoti vana vanenge vachishungurudzika. Did you know SAYWHAT now has a call center for information on sexual and reproductive health? Stay informed and never feel lonely. In any situation, SAYWHAT is there for you.